the material make you difficult to understand? From propositional until maybe connectivity. We will discuss that module, okay? I don't tell you about that module, but what do you difficulty about that module? I'm sorry, maybe my English so not so good. We can make Indonesia bilingual. Yes, Mrs. I'm afraid some of you maybe don't understand how I'm talking, okay? Di antara materi itu, yang mana kalian tidak pahami? You can, okay? Kanha? Thank you for the time, Miss. I don't really understand about implication and biconditional terms, Miss. Can you explain about that? Okay, about implication. How about another, your friend? The same with Kanha? Yeah, same with Kanha. Yes, Miss. Implication. Okay. How about propositional with true value, false value, and statement is not propositional. I can you give me example for statement is not professional? Maybe I call some of you Kadek Puja Astawa. Oh, Kadek Puja Astawa is Kadek Puja Astawa. Yes, Miss. Can you make example for statement in no? Statement is not proportional. The example statement not proportion like sorry, Miss, I don't understand about that. Oh, you don't understand. So I think all of you understand propositional. Now, propositional is not, I'm sorry, statement is not propositional. Propositional is a statement is in question. Okay, bagus, Putu bagus. Can I explain my answer for propositional in bahasa, Miss? Okay, what? The example for propositional. Not propositional. Okay, propositional. Not propositional. I'm sorry. Yes. Okay, not propositional statement. The example 2x plus 6 is y.
Oh, yes, that is open statement, okay? Include open statement. Yes, include open statement. Yes. Okay, good. You can make statement is not propositional, maybe the open statement, question statement, compound statement, and comment statement and statement in Jervis, mythos, or what? Who is no? Question. Question. Talk. Let question, comment, open statement. Okay, and you can look at module. Statement in the do not have a true or false value. Usually, statement that contain belief and gibberish. Can you make a statement in gibberish? Maybe putu gede. There is. Yes, Miss. There is you. Okay. You can make example statement in that contain gibberish. Gibberish is the example. I am Superwoman. Excuse me, Miss. What? What? Can you repeat the signal? My connection is bad here. Your signal is not so good. Okay. You can make a statement is that contain gibberish. Who can make that? Maybe do you can make example statement? Gibberish. Wait. Gibberish. Okay. You can talk maybe I am Superman, like that. One of example. Maybe can you talk? I am undefeatable. I am like what? that. I am undefeatable. That's one of What is undefeated? That means tidak terkalahkan. Yes, good. So maybe you can read again about that. Thank you, Miss. Okay. About logic connected, selain implication, do you understand? Yes, all of you.
Okay, I next to implication. In implication, in e-learning, I upload there are 3 web address. It is that is there are many material, maybe like discrete mathematics, mathematic logic is merupakan bagian dari matematika diskrit ya. We can discuss about implication. In implication, I will share the one of web address. Okay, you look on the window. Yes, implication. An implication, if A then B is a proposition. If A then B, it is false. For the truth tables, only one validated value there is. If A is true, then B is false. Akan memberikan nilai false. Ya, ini sedikit sekali nih, kita coba lihat yang lain. Okay, maybe if we can read this implikasi. There is 2 variable. If the example, there is one example is if P then key, P is called hypothesis or antecedent or premise. Maybe like penyebab ya. P is penyebab, then key is conclusion or consequent. The implication is if P then key is also called conditional statement. Nah, jadi dalam implikasi ada 2 variabel, ada 2 statement yang berfungsi sebagai penyebab dan berfungsi sebagai akibat. Jika ada proposisi majemuk yang mengatakan jika P maka Q, maka P-nya itu adalah hypothesis, antecedent, premise, and Q adalah conclusion or consequent. Can you look the truth table? On this table, will make you value of validate expression. Di tabel kebenaran ini, kalian akan diberi nilai berbeda jika
hipotetis atau antecedennya true, maka dan akibatnya false, maka akan diberikan nilai false. Itu satu-satunya yang beda. Selainnya, another is true value. Maybe I will give you example. Okay, example, if it is Friday, then it is raining today. Is a proposition which is of the form if P then Q, the above proposition is true. If it is not Friday, premise is false, or it is Friday and it is raining. Nah, jadi dari contoh ini, jika hari Jumat, maka hujan sekarang. Nah, dibilang, proposisi ini jika diberi bentuk notasi, dan misal kita P bilang it is Friday, dan Q adalah it is raining today. Dia akan menjadi jika P, maka Q. Nah ini, can you look at monitor? Nah, proposisi di atas itu benar jika Jumat, sekarang bukan Jumat gitu. Sekarang bukan Jumat, atau sekarang Jumat dan hujan turun. Nah, yang memberikan nilai false adalah sekarang Jumat, hujan tidak turun. Itu saja yang memberi nilai false. Itu maksudnya about this truth table. Truth table. Okay, you have to do exercise so you can use the truth table in maybe some of expression. Nah, jadi kalian tuh harus melatih untuk bisa menggunakan tabel-tabel kebenaran yang ada dari setiap perangkai connectivity. So, what do you question, Kanha, about implication? Apa yang kamu tanyakan, bagian mananya? Tadi saya agak kurang mengerti logikanya, Miss, tapi sekarang udah sedikit paham. Oke. How about the other you? How about bagaimana dengan yang lain? Okay. Okay. Maybe in the implication statement can give you another form about that. There are inverse, converse, and contrapositive statement. Jadi pada bentuk pernyataan yang mengandung implikasi, kalian juga dia akan diberikan bentuk-bentuk lain dari implikasi tersebut, yaitu bentuk inverse, converse, dan kontraposisinya. Maybe there is example for condition statement. If you do your homework, you will not be punished. Jika kamu menyelesaikan tugasmu, kamu tidak akan what is punished? Dihukum ya.
Okay. Nah, there is a conditional statement for implication form. That is implication form. Maybe if statement of you do work home, we give that a variable, a the same as you do your homework. Nah, jika kita beri misalkan, kita samakan dengan ini ya, bahan di atas. Jika kita beri misalkan you do homework sebagai notasinya P. Nah, saya salah memberikan dalam matematika logika untuk memberikan notasi pada sebuah proposisi menggunakan huruf kecil ya. Nah, jika P itu adalah you do your homework, and Q adalah you will not be punished, bentuk implikasinya akan menjadi if P then Q. Oke, itu that is implication form. So in inverse form, there are become if not P then not Q. So maybe I tell if you do not if you don't do your homework, then you will be punished. All right? Inverse form bentuk inverse dari implikasi di atas. Nah, yang tadi dibilangkan, jika kamu mengerjakan atau menyelesaikan tugasmu, maka kamu tidak akan dihukum. Bentuk inverse-nya adalah jika kamu tidak mengerjakan tugasmu, jika kamu tidak mengerjakan tugasmu, maka kamu akan dihukum. There is inverse form about that implication form. Do you understand? You can look the notation of inverse. There is the form of expression in implication. So become like that, like this, in inverse form. Do you understand? Do you understand? Who doesn't understand? Excuse me, Miss. Yes. So the conclusion that berarti inverse itu kebalikan dari statement yang conditional statement tuh, Miss ya. Kalau misalnya pertama conditional itu kan kalau udah ngerjain tugas nggak dihukum. Berarti inverse-nya kalau tidak mengerjakan tugas Anda dihukum. Seperti itu, Miss? Yes. Yes. It's right. I get it. The negation form of implication statement, bentuk negasinya, pengingkarannya. Okay. If you understand
about inverse form, I think you can understand about converse form and contrapositive form. Because in converse form, the hypothesis become conclusion, and conclusion become hypothesis. Do you understand? In converse form, the hypothesis become a conclusion form. Jadi dalam bentuk converse, hipotesisnya penyebabnya akan menjadi akibat, akibatnya akan menjadi penyebab. Itu bentuk converse. That is a converse form. You can look. This is implication form. So become. This is converse form. In implication form, if P then Q become if Q then P in converse form. Do you understand? I think mathematical logic is not so difficult, but it is become difficult because we have to use in English, maybe about that. Yeah. I think if you don't understand what I talk now, you can borrow the Indonesian module at your friend at regular class. Okay, maybe. Nah, di sini sebenarnya masalah bahasa ya, masalah bahasa. Jadi saya punya modul juga dalam bahasa Indonesia untuk teman kalian di reguler. Jika kalian kurang mengerti, boleh kalian pinjam ke sana. I'm afraid language is become a problem in class for some of you. Do you understand about converse form in mathematical logic? Mathematical logic. So, if I have an example, it is what day today? Wednesday. No. Day, Miss. What? Day. Wednesday. Day. Thursday, Miss. Thursday today, Miss. Today is Thursday. Oh, Thursday. Yes. Yeah, good. I'm sorry. Today is Wednesday. If today is Wednesday, then Iki follow the basic mathematics class. Do you understand? Jika hari ini hari Rabu, maka Iki akan mengikuti kelas matematika dasar. Oke.
You can make inverse form for that example. Maybe I want to. What is you, Komang Adi Satya? Yes, Miss. Yes, you can ubah bentuknya ya. Ubah bentuk ke inverse, Miss. Yes. So the inverse form is if it is not Wednesday, so then the EK class will not have basic mathematics lessons. Okay, good. Maybe it's very simple, not difficult. Okay. Maybe you have often exercise in this class. So I want Ketut Adi Krishna. Can you change the implication form in that example become converse form? So, Mr. Your signal is not good. Can I think with your friend? Then I will think with your another friend, okay? Putu Adi Sastrawang? Yes, Miss. Yes. The example Think my example to converse form. okay. Then. Converse form, okay. The basic math lesson conduct in Wednesday. What? The basic math lesson conduct in Wednesday. Conduct, what is? Conduct means What are you? diadakan. Oh, okay. Maybe can you make a form of natural converse? Maybe there is if, or you can make in the other form. Maybe if the implication form, if P then Q, you can change become key implication P.
or Q if P. Maybe you mean if there is a basic mathematics class, then today is Wednesday. All right? All right, Miss. I will try it again. So, Okay. EK class will have basic math if it's Wednesday. Yeah. No. That is form. It's tidak menggambarkan sebagai bentuk converse. Nah, itu seperti menggambarkan sebuah kalimat kelas matematika dasar ada di atau muncul di hari Rabu. Nah, tidak menunjukkan sebagai bentuk converse. Tidak menunjukkan adanya sebab akibat, ya. Do you understand? I'm a bit confused, Miss. What? A bit confused. Agak bingung. Oke. Saya dalam bahasa Indonesia ya bilang. Jadi kita belajar logika ini terutama untuk implikasi, kita akan membedakan dua pernyataan, yaitu yang mana penyebab, yang mana akibat. Nah, kalau kalian membuat sebuah kalimat yang awalnya, jika hari ini hari Kamis, maka IKI harus mengikuti kelas matematika dasar. Nah, kalau kalian bentuk menjadi IKI mengikuti kelas matematika dasar di hari Rabu, tidak memperlihatkan itu sebagai bentuk implikasi, bentuk logika yang memberikan arti dua proposisi yang memiliki fungsi yang berbeda. Do you understand what I mean? Jadi, kalau kalian diberikan contoh, jika hari Rabu, maka IKI mengikuti kelas matematika dasar. Nah, karena hari Rabu, makanya dia mengikuti matematika dasar. Kalau dalam bentuk converse akan menjadi IKI mengikuti, jika IKI mengikuti kelas matematika dasar, maka hari itu adalah hari Rabu. Beda dengan IKI mengikuti kelas matematika dasar pada hari Rebo. How about you? Different of that sentence. Jadi beda ya. Nah, yang nomor 2 itu adalah kalimat yang ada keterangannya. Nah, tapi jadi kalian harus memang pecah dia menjadi do you understand about compound proposition? Do you understand about compound proposition? Compound proposition is Andreas. Compound proposition is
Can you repeat in bahasa, Miss? Okay. Can you tell about what is compound proposition? Proposisi majemuk, apa itu proposisi majemuk? So the compound proposition is made up of much atomic proposition. Okay. Do you understand what it's apa maksudnya? Maybe you can give me one example about compound proposition. Maybe you can make conjunction connective, disjunction connective, or implication connective to make one example compound proposition. Wait, Miss. So the compound proposition is like is the example like Andy is playing basketball and Dina is playing a Barbie. Maybe like that, Miss. Yes, good. What connected? There is your compound proposition. What connected you use? What connected you use in your compound proposition? I don't know about that, Miss. I don't really understand. I think you. I think like I know the example, but I don't know what they made of. What? Don't spell in matematik logic, okay? Jadi jangan menghafal di matematik logic ya. You make a conjunction connective in your example. You make and connective, okay? Oh yeah. Okay, there is a connective in conjunction. So you can create one example in compound proposition with disjunction, but you cannot give me an example like at module. So you have to make alone that example. Jadi kalian buatlah contoh pernyataan proposisi majemuk menggunakan disjunction, tapi jangan mengikuti yang ada di modul. I won't call Losi, Kadek Losi. Nah, there are you? Are you? Yes, I'm here, Miss. Yes. Can you make one example
compound procession with disjunction connective. Honestly, I'm a little bit confusing with this material, Mrs. Oh, where? Maybe I think I'm confused in this disjunction word maybe. Oh, how I'm sorry, about Mrs. How about conjunction and implication? Do you understand? Yeah, little bit. still learn this material, but I'm need a long time to understand this. I'm sorry, Mrs. Oh, it's nothing. You learn mathematic logic, I learn speaking English. Okay, so we learn together. Nah, jadi ada 5 perangkai sebenarnya. Yang pertama itu adalah negasi, negation, dan conjunction connective is and connective. Itu sama halnya dengan kita menggunakan penghubung dan. Dan maybe but there is the same and connectivity. Connective, okay? Jadi dan tapi in Indonesia sedangkan, melainkan itu the same as conjunction. Conjunction, okay? Memiliki arti yang sama seperti dan. Nah, tapi in disjunction, conjunction, disjunction, maybe the same as in listen, okay? Sedikit pendengarannya hampir mirip, gitu. Tapi dia beda. Nah, kalau untuk disjunction itu kita memberikan seperti pilihan. Nah, contoh. Jika hari Minggu saya akan bermain ke Denpasar atau hanya di rumah saja. Nah, there is or make that statement is become compound proposition. Jadi ada perangkai or yang membuat pernyataan itu menjadi majemuk. Nah, jika hari Minggu saya akan pergi ke Denpasar atau hanya di rumah saja. Nah, itu terdiri dari 2 proposisi. Hari Minggu, saya akan pergi ke Denpasar hari Minggu. Saya akan di rumah saja hari Minggu. Like that. Do you understand? Yang bagian mana lagi yang tidak mengerti? Yes, Miss. I'm little bit understand right now. Thank you for the explanation. Okay. So can you make one example compound proposition with disjunction connected? Rosina? No, sir. No, Mrs.
I'm I'm so confused. You always confused. Yes, I'm Maybe in Indonesian. Your example in Indonesian, okay? Buat contoh dalam bahasa Indonesia saja. Who can help Losina? Mungkin seperti ini contohnya, Miss. If this class was finished, I will rest or gaming, maybe like that. Okay. You can make that it not so problem, okay? But in your example, there is implication connected. So in conclusion proposition, there are two proposition with disjunctive connective. Jadi kamu membuat sebuah contoh, sebenarnya membuat sebuah implikasi di mana di kalimat, di pernyataan akibatnya terbentuk dari dua proposisi yang mengandung perangkai or atau. It's not problem. I hope you can make example in with connective, disjunction connective, conjunction connective, and implication connective. Jadi yang penting kalian bisa mengenali, bisa membuat proposisi-proposisi majemuk yang mengandung perangkai-perangkai itu ya. Tuh. Dan ketika ada proposisi majemuk itu, kalian bisa memilah untuk menjadi proposisi tunggal atau atomic proposition. Okay. What do you want, Dewa Komang? Miss, can I try to give an example for this junction? Because I'm not surely understand about this material. Okay, this junction. If this weekend I'm free, I will go to your home, or maybe I just stay at home. Yes, good. Okay. Yes, I think Thank you. We can kita bisa menerimanya itu ya. Yeah. Jadi, okay, I will translate that. Yes. Jika minggu ini saya free atau free apa ya? Senggang, saya akan libur. Saya akan ke rumahmu atau saya hanya diam di rumah saja gitu. Okay. This seem like my example. Yeah, I just. Why you cannot make another example? Maybe. Oh. Yeah. Another example. If you command me to write something, I will use pencil or pen. Sorry. If you command me to write something, I will use pen or pencil to do that. Okay, jika kamu menyuruh saya untuk menulis, saya akan menggunakan pensil atau pulpen untuk menulisnya gitu. Untuk mengerjakan itu. Bisa? Yes, good. Okay. Yeah, I understand. Yes. I think actually you understand
what we learn now. Okay. Desa Putu, do you understand about make one example in with negation connective? Your audio is mute. Negation, Miss? Yes, negation. In negation, there is 5 connected. Is are negation, conjunction, disjunction, implication, and be conditional. You give me an example with negation connected. What is negation connective? Can I explain with bahasa, Miss? Yes. Jadi negation itu seperti kebalikannya begitu, Miss. Misalkan contohnya, hari ini saya membeli sebuah mobil begitu. Jadi negationnya itu hari ini saya tidak membeli sebuah mobil begitu. It's good. Like that. Okay. There is one proposition change to negation proposition to deny that statement. Okay. Untuk mengingkari, jadi dari satu proposisi berubah menjadi proposisi mengandung negasi itu sebenarnya untuk mengingkari saja. It's not true that if there is an example there is a book. In negation, there is not a book. Or it's not true that there is a book. So there's 2 form in negation proposition. Jadi ada satu ini buku, bentuk negasi ini bukan buku, or tidak benar bahwa ini buku. Oke, nah, itu bentuk dari proposisi negasi. Okay. Maybe I will next to be conditional connective. If there are of you not understand about that material, you can exercise at home, okay? Jadi silakan kalian kan banyak modul sudah saya kasih dan jadi kalian tahu poin-poin yang harus kalian pelajari. Jika kalian ada bermasalah mengenai bahasa, jadi kalian pilih bahasa yang lain yang kalian mengerti. Ya, jangan sampai membuat kalian prestasinya berkurang karena bahasa ini. Ya terus terang, seperti yang tadi saya bilang, I learn together with you. You learn mathematic logic, but I learn in speak in English. Okay? Saya sebenarnya awalnya ini ya
enggak siap juga mengajar kalian. Nah, tapi karena tuntutan ya saya harus siap gitu. Jadi kalian ini adalah awal kalian belajar, ya sudah pasti akan bermasalah ya, bermasalah. Kenapa? Satu di bahasa, satu lagi di materi. Tapi saya yakin kalian yang ada di kelas ini adalah orang-orang terpilih. Jadi tunjukkanlah bahwa kalian bisa mengikutinya, ya. Nah, belum tidak saatnya untuk menyerah gitu. Masih jalan itu masih panjang sekali ya. Jadi kalian ikuti saja dengan usaha yang baik ya. We will next discuss about biconditional connective. Okay. How about understand? Do you understand about biconditional connective? Oh, I don't understand, Miss. no. Confused. Okay, confused. Always confused. Okay. Always confused. Okay. I will give you one example with propositional with biconditional connective. I will share the material. Okay, biconditional or double implication. In biconditional connective, there is two propositional with implication connected, but in one propositional, if there is two notation, there are maybe B and C. There is two proposition B and C, and I make if B then C in one propositional, a compound propositional. In biconditional connective, you can make C become consonant, C become hypothesis or antecedent or premise, and B become conclusion or consequent. Nah, jika dalam belajar bikondisional, bikondisional itu terdiri dari dua proposisi yang dibolak-balik gitu maksudnya. Ketika saya mengatakan ada dua proposisi B dan C, dan ada jika B maka C juga berlaku, jika C maka B. Itu maksudnya ya. We can look an example. Oh, okay. Okay. There is the same example in implication connected. Yeah, maybe we will make one example about okay. If there is a good book, okay. If there is a good book, then I want to read it. Do you understand? If this is a good book, then I will read it. So that example with implication connective. If I change, kita balik.
Jika saya balik, if that example is true, so no, my example is true too. Nah, if I will read it, then that is a good book. Nah, it is true too. Nah, jika saya memberikan contoh untuk implikasi pertama, jika ini adalah buku bagus, maka saya akan membacanya. Jika itu dikatakan benar, dan dalam bikondisional itu benar, maka untuk implikasi ini juga berlaku benar, yaitu jika saya membaca buku itu, maka buku itu bagus. Nah, itu harus diterima juga benar. Ya, cuman dibolak-balik aja. Oke. You can look truth table in biconditional. So there is two false value and two true value. If one of proposition is false, so give a false value. If one of propositional is false, so give a false value. Nah, jadi di tabel kebenaran ini, jika salah satu aja salah, sudah memberikan nilai salah gitu, nilai validitas salah. Nah, berarti itu aja pegangan kalian ya. Nah, kalau untuk perangkai-perangkai yang lain sepertinya sudah saya inikan di matematik logic 1, di materinya ya. Nah, jadi ada juga materi Stanford kalau nggak salah ya, saya kirim itu saya dapat dari luar. Nah, jadi itu cara-cara kita menilai apakah ekspresi itu benar atau salah. Cara yang paling mudah adalah menggunakan make a truth table. Another, we will make hukum-hukum proposisional. Maybe you there isn't. Okay. So I will next about tautology, contingency, and contradiction. Okay. Tautology, contingency, and contradiction. A tautology is a formula which is always true for every value of its propositional variable. Jadi maksudnya, tautologi itu adalah sebuah formula yang memberikan selalu nilai benar untuk setiap kombinasi nilai proposisi. Nah, this is example make that this expression is tautology. Nah, ini memberikan contoh bahwa ekspresi ini adalah benar. You can prove that expression with you have two propositional variable. There are E and B. You can make
combinational about that. You can make a kombinasional, jadi kalian bisa membuat kombinasi untuk pembuktian sebuah ekspresi menggunakan tabel kebenaran. Caranya adalah jika there are two propositional, so that there are four kombinasional. Nah, jika ada 2 proposisi, maka akan ada 4 kombinasi nilai. Dari mana dapat itu? Yaitu 2 pangkat jumlah proposisi. Kalau ini kan 2 pangkat 2, berarti karena ada there are two propositional. Oke? A and B. Jika kalian ini, jadi kalian pecah 2, yang pertama kalian true-kan dulu, yang berikutnya false. So, there is true or false, namely propositional value, nilai proposisional. Oke, jadi kalian true dulu, false. Nah, jadi kalian lihat setengahnya ini yang true, jadikan atasnya lagi pecah 2, true, false. Kalau kombinasi dengan 3 proposisi juga sama. Kalau dengan 3 proposisi akan ada berapa kombinasi? Eight, Miss. Yes, 8. Nah, jadi, nah di sini nggak ada contoh 3 proposisi ya. Jadi akan ada 8. You can look that in my module in Indonesian, okay? There are validated table with 3 proposition. So you can read it. Next, contradiction. Contradiction is a formula which is always false for every value of its propositional variable. So, dari semua kombinasinya dia nilainya false di akhir. Itu berarti bahwa ekspresi ini, rangkaian ini adalah nilainya salah, berarti dia jenisnya kontradiksi. And another contingency. Contingency, there is true and false value. Tapi di sini nggak dihitung ya, pokoknya dia ada 2 aja nilainya. Apakah mau 50% true, 50% false, atau 70% atau berapa gitu. Yang penting dia ada true and false. Okay. Do you understand? Understand, Miss. Oh, Bayu Danu. Okay. I will give you later homework, okay? So you can learn it. You can learn it. Sehingga kalian bisa belajar dengan baik untuk materi ini. Who don't understand? Confused again? Okay, Putu bagus. Excuse me, sir. I will use bahasa. Jadi bisa kita simpulkan kalau misalnya di tautologi itu
proposisi yang ditanyakan itu semuanya selalu benar di hasil akhirnya, dan kalau kontradiksi itu adalah sebaliknya, jadi semua proposisi yang ditanyakan itu selalu salah di akhirnya, itu kan ya. Iya. Jadi di semua kombinasi pembuktiannya hasilnya semua benar itu untuk tautologi. Jika semuanya salah itu untuk kontradiksi ya. Kontradiksi. Kalau kontingensi nyampur. There is a difficult material in equivalency because there is we make a proof for expression. Kita akan membuat sebuah pembuktian ekspresi kalau di equivalency. Makanya itu agak sedikit aja sulit. Tapi kalau dipelajari nggak akan sulit ya. It's not difficult. So, who again don't understand about this material? So maybe you don't know what you will question. Apakah kadang-kadang begitu ya? Saya nggak mengerti, tapi saya nggak tahu apa yang harus saya tanyakan gitu. Saya yakin ada yang begitu. Itu pemecahannya adalah kalian harus membaca dulu. Modul-modul itu harus coba dibaca nanti. Makanya saya berusaha memberikan modul dulu supaya kalian minimal lah kalian lihat. Kalian lihat sedikit. Jadi ada bayangan. Mathematic logic is not much difficult. Few difficult with another material in basic mathematics. Because at a mathematic logic there is logical, ada pengertian logika gitu. Kadang-kadang ini masuk akal nggak? Ini masuk akal nggak? Don't any question? It's silent. I hope you understand about this material. If you don't understand yet, you have to exercise very hard to untuk bisa menguasai ini ya, karena perkuliahan ini adalah dasar logika kalian. Nanti kalian bisa merogram itu, ya kemampuan logikanya harus bagus. Tapi asah lah. Okay. If don't question, I will give you maybe some of homework for you. I will upload in e-learning later, okay? If don't understand, I will finish this perkuliahan ini ya. Okay. Good afternoon. I nice meet you, and semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dalam keadaan sehat. Okay? Good afternoon. Good afternoon, Miss. Thank you. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Miss. Thank you, Miss. Thank you, See you Miss. for today, Miss. Thank you so much. Good afternoon, Miss.